In 1 minute, you join. जॉइन होण्यात काही प्रॉब्लेम आहे का? ठीक आहे. Proof. Let capital X be an inner product space and there are two elements x comma y belongs to capital X. तुमच्याकडे आता नियर अबाउट 15-20 दिवस आहेत लेक्चर्स करायला. त्यानंतर कोर्स कंप्लीट झाला की तुम्ही फ्री आहात अभ्यास करायला. सो दॅट फक्त 15-20 दिवसच तुम्हाला करायचे आहेत लेक्चर्स. सो दॅट तुम्ही रेग्युलर राहा. मॅडम आमचे पेपर कधी होणार आहेत? जानेवारी मध्ये होऊ शकतात. ऑनलाईन की अजून काहीच सांगितलेलं नाहीये. टाइम टेबल पण आलं नाहीये सध्या. आला की तुम्हाला मिळून जाईल. Number A. Part A. Proof of part A of this theorem. If y is equal to 0, then inner product x comma y is equal to inner product x comma 0 is equal to 0.
मैम आवाज नहीं येत आहे. Am I audible? Yes, ma'am. हो येत आहे. In part A, तुम्ही लिहिलंय का इथपर्यंत? By definition of inner product, first property. हे पहिल्या 2 steps लिहिल्या? हो. Okay. We have given in part A that if y is equal to 0, then inner product x comma y is equal to inner product x comma 0 is equal to 0. This we have not written in property, but it is true that if any element in an inner product is 0, then the inner product is equal to 0. Inner product x comma 0 is equal to 0, as well as inner product 0 comma y is equal to 0. So in this case, the inequality that we have given in first part of the theorem called as Schwarz inequality, it is satisfied. The inequality is mod of inner product x comma y less than or equal to norm of x into norm of y. If y is equal to 0, then norm of y is equal to 0. And here on left hand side also inner product x comma y. This is equal to 0. So 0 is equal to 0 and this is satisfied. So now let y is not equal to 0. So for every scalar alpha, we consider norm of x minus alpha y whole square. We know that norm of any element is greater than or equal to 0. So we write 0 is less than or equal to norm of x minus alpha y whole square is equal to inner product of x minus alpha y comma x minus alpha y. This is by definition of norm on inner product space. We know that norm of x is equal to square root of inner product of x comma x. So norm of x minus alpha y whole square is equal to inner product of x minus alpha y comma x minus alpha y. Give this equation number 1. Is equal to inner product x comma alpha y minus inner product alpha y comma x minus alpha y. We use properties of inner product, different properties of inner product. Is equal to inner product of x comma x minus inner product x comma alpha y minus inner product alpha y comma x plus inner product alpha y comma alpha y. This is again by different properties of inner product space. Of inner product. Write all. Is equal to inner product x comma x minus alpha bar into inner product x comma y minus alpha into inner product of y comma x plus alpha into alpha bar into inner product of y comma y. We know that inner product of alpha x comma y is equal to alpha into inner product of x comma y. Second property. And inner product of x comma alpha y is equal to alpha bar into inner product of x comma y. You can write the properties in bracket also. Use red pen or color pencil to write the bracket. Now we put alpha bar is equal to inner product y comma x upon inner product y comma y. We put alpha bar is equal to this. याच्या आधीची जी स्टेप आहे त्याला द्यायचं इक्वेशन नंबर 1.
आपण ज्याला इक्वेशन नंबर 1 दिलं त्याच्यामध्येच पुढल्या स्टेप्स मॉडिफाय केल्या. शेवटची स्टेप जी आहे त्यालाच इक्वेशन नंबर 1 द्यायचं. If I am not audible at any time, you tell me quickly. You can put message in chat box also. By putting value of alpha bar is equal to inner product y comma x upon inner product y comma y. The equation becomes लिहून व्हायचं असेल तर सांगायचं. टेल मी क्विकली. Nobody should remain behind. So that लिहून व्हायचं असेल तर क्विकली सांगायचं. इथे अल्फाची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे का? येस, आपण पुट केली आहे अल्फा बारची व्हॅल्यू. This is not come from any step or any property. We put value of alpha bar is equal to this. पण मग अल्फा येणार ना मग मॅम या इक्वेशन मध्ये अल्फा बारची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर. Yes, this is a difficulty, but I will tell you later. समजलं नाही मॅडम ते. Which step? हे समजलंच नाही मॅडम हा थेरम. स्टार्टिंग पासून नाही समजला का? येस, इथून कोणाला नसेल समजला तर आय कॅन कन्सिडर बिकॉज देर इज अ डिफिकल्टी. आय विल टेल यू लेटर. बिकॉज अल्फा अँड अल्फा बार इन देर इज अ कन्फ्युजन. कोणाला समजलंय का? कोणी आहे का ज्याला हे अल्फा आणि अल्फा बारचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय? समजलंय मॅम, पण इथे अल्फा पाहिजे ना या इक्वेशन मध्ये अल्फा बारची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर. येस, लागेल, अल्फा लागेल. यू आर राईट. जिथे अल्फा बार आहे तिथे अल्फा बारची व्हॅल्यू पुट करायची आणि जिथे अल्फा आहे तिथे अल्फा तसाच राहू द्यायचं. देर इज अ मिस्टेक इन दिस स्टेप्स. तुम्ही करेक्ट करा त्याला. अल्फा बारची व्हॅल्यू अल्फा बारच्या जागीच पुटअप करा आणि अल्फाच्या जागी फक्त अल्फा लिहा. देन टेक अल्फा कॉमन. गुड. टेल मी युअर नेम. कोणाच्या लक्षात आलं हे? श्रद्धा लोखंडे. गुड. असं जर आपल्याला काही डाऊट असेल तर सांगायचं. हे रॉंग लिहिलंय यामध्ये की अल्फा इज अ स्केलर सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार. वी हॅव करेक्शन इन नोट्स. And you corrected the step. So good. त्यानंतर सॉल्व्ह केलं की ही स्टेप येते. We take alpha common, then in bracket write inner product y comma x minus in bracket y comma x upon inner product y comma y into inner product y comma y. So write next step.
inner product x comma x minus inner product of y comma x upon inner product y comma y into inner product x comma y. This step is correct. Next, right? मॅम ही स्टेप Problem है? हो मॅडम ही समजली नाही स्टेप मला. हा ती स्टेप. जिथे कर्सर आहे ती, हा कर्सर दिसतो का तुम्हाला? हा खाली मॅडम खालची स्टेप ती नाही. ही अल्फा बार इज इक्वल टू, त्याच्या खालची मॅडम. त्याच्या खालची जी स्टेप आहे त्याच्यामध्ये एक मिस्टेक आहे. आपल्याला जी इक्वेशन नंबर 1 मिळालाय ही स्टेप, इनर प्रोडक्ट हा, एक्स हा. कॉमा एक्स मायनस अल्फा बार इंटू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाय मायनस अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट वाय कॉमा एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार इंटू इनर प्रोडक्ट वाय कॉमा वाय. In this step, you have to write the value of alpha bar is equal to inner product y comma x upon inner product y comma y. After writing value of alpha bar, keep as it is alpha. Alpha ची value नाही आहे आपल्याकडे value आहे alpha bar ची. So that then third term and fourth term, in both these terms we have alpha, and alpha you have to take common. So that in bracket will be inner product y comma x minus alpha into right value of alpha bar, alpha into this value of alpha bar into inner product y comma y. Write first, you write first this step in your book. Put value of alpha and also from third and fourth step, take alpha common. Put value of alpha bar and from third and fourth step, take alpha common. झालंय? After taking alpha common, in bracket remains inner product y comma x minus inner product y comma x upon inner product y comma y into inner product y comma y. So second term मध्ये न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधला इनर प्रोडक्ट ऑफ y comma y कॅन्सल होतो आणि सेकंड आणि ब्रॅकेट मधली दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होऊन जातात. इनर प्रोडक्ट y comma x minus inner product of y comma x get cancelled. So that third आणि fourth terms cancelled झाल्यात आणि first two terms फक्त राहतात. These are inner product of x comma x minus inner product this second term as it is, where value of alpha bar is put it. Do all these steps carefully. Completed all? Is it clear? क्लिअर आहे का सगळ्यांना? येस मॅम. Good. Now
We know that inner product of x comma x is equal to norm of x whole square. And inner product of y comma y is equal to norm of y whole square. Write this step. Also in bracket, write mod of inner product of x comma y whole square is equal to inner product y comma x into inner product x comma y. मॅम कर्सर आहे ती स्टेप नाही समजली एकदा सांगा. In previous step, we had 0 is less than or equal to norm of x minus alpha y whole square. And by solving it, we come here. Inner product of x comma x minus second term was alpha bar into inner product x comma y. But a value of alpha bar is inner product y comma x upon inner product y comma y. We have taken chosen value of alpha bar this. And third and fourth term were cancelled in calculations. First two terms only remained. Now we know that inner product of x comma x is equal to norm of x whole square, because we define norm on inner product space by norm of x is equal to square root of inner product x comma x. So that norm of x square is equal to inner product x comma x. In second step, we have in denominator inner product of y comma y. By definition of norm on inner product space, again, it is equal to norm of y whole square, because norm of y is equal to square root of inner product y comma y. Now see in numerator of second term, it is inner product y comma x into inner product x comma y. This is equal to mod of inner product x comma y whole square. Is it clear? लिहून झालं का सगळ्यांचं? हो मॅम. ठीक आहे, पुढली स्टेप लिहा.
0 is less than or equal to norm of x square into norm of y square minus mod of inner product x comma y whole square multiplied by both sides by norm of y square. ज्या ज्या स्टेप्स मध्ये तुम्हाला डिफिकल्टीज आहेत त्याला टिक मार्क करा. लेक्चर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा रेट करा आणि जिथे डिफिकल्टीज असेल तिथे टिक मार्क करून ठेवा. अल्फा and अल्फा बार सेम नाही येणार कारण अल्फा बिलोंग्स टू स्कॅलर फील्ड and स्कॅलर फील्ड मे बी स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो सी. आणि कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये प्रत्येक फॉर एव्हरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट. वी नो दिस. We don't know value of alpha, we know only value of alpha bar that we have taken. पुढली स्टेप लिहा 0 less than or equal to norm of x square into norm of y square into mod of inner product x comma y whole square multiplied both sides by norm of y whole square. Now we take the second term, that is mod of inner product of x comma y whole square to left hand side. So the inequality is proof. This is the inequality that we have asked to prove. Mod of inner product x plus y whole square less than or equal to norm of x square plus norm of y square. Now in theorem, we have asked again to prove that equality holds in this derivation if and only if y is equal to 0 or x is dependent on y. We have shown already that if y is equal to 0, then the equality holds at starting of this theorem. Now we have to show that equality holds if and only if again if x is dependent on y. So that consider now norm of x minus alpha y is equal to 0. In step 1, that is 0 less than or equal to norm of x minus alpha y whole square, and then again next terms. If norm of x minus alpha y whole square is equal to 0, then also the inequality is proved. Sorry, then also the equality is shown. So 0 is equal to norm of x minus alpha y. If norm of x minus alpha y is equal to 0, then equality is true.
In this inequality, equality sign can be written. Hence, x minus alpha y is equal to 0. Hence, x is equal to alpha y. So that x is equal to alpha y. X is equal to alpha y, it means that the set x comma y is linearly dependent and hence proved. इथपर्यंत कंप्लीट करा सगळ्यांनी. राईट ऑल. झालं का कंप्लीट? मी तुम्हाला आजच्या लेक्चरचे नोट्स देते आणि एक थेरम जास्तीचा देणार आहे. तो थेरम तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये लिहून घ्या. याच चॅप्टरचे नेक्स्ट थेरम तो तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये लिहून घ्या आणि आपण मंडे पासून कंटिन्यू करू. हा चॅप्टर वी कंटिन्यू फ्रॉम मंडे अँड वी स्टॉप हिअर टुडे. You after completed you can leave the meeting. The set x comma y, this set is linearly dependent. इथपर्यंत ज्यांचं लिहून झालंय and hence proved, those students can leave the meeting. Hello, please don't leave the meeting. I want to tell you a correction. ठीक है, I will repeat this correction again in Monday so that those students who have lived, no problem. We have written the definition of weakly operator convergent in fourth chapter. There is a correction in title. It is only weak convergence and strong convergence of sequence of operators. It is not weakly operator convergent. Those students who have written, no problem. Marks will not deduce. But yesterday I have seen in a book that it is weak convergence and strong convergence of sequence of compact linear operators. I will repeat this in Monday also. So those students who have completed can leave the meeting.